Hello! Welcome to Essay Nights, the Essay Slayers. My name is Julie and I will be your instructor as we read through the historisch Voorwoord. The article source is embedded in the video description below. Feel free to read along. Please note that you can get a custom, plagiarism-free essay for as little as $10 a page at Essay Nights. The link is the description. Het was een period geweest waarin die wereld opgrabbeld na de Tweede Wereldoorlog, een period van wederopbouw en herstel. Het waren die jaren van het tijdperk, met het bijreend invloedbeeld van de wereld, die in het Westen was, the Amerikanen zien goed, de Russen slecht. Die boodschap je dagelijks op de radio, zag je op de televisie, las je in de kranten. Doordat die media zo'n arm en bloot op het dagelijks leven hadden, nam the internationale samenwerking toe. Wordt gewerkt aan het bedenken en oprichten van organisaties als de Benelux en de EEG, Europees Economisch Gemeenschap, tegenwoordig de EU. En die samenwerking was ook hardnodig. Tot nu toe waren diverse landen immers op zichzelf gebleven, daarbij vooral gesteund door de inkomsten van die producten uit hun kolonien. Maar die kolonien vielen langzamerhand weg en men moest wel samenwerking met andere landen zoeken. Zo wordt die wereld kleiner. Het tourisme steeg die kop en zelfs de GEUGD beken on het uit van die jaren voorzichtig voorzichtig zelfstandig op vakantie te gaan. Politiek 45-59 na de Tweede Wereldoorlog moest Nederland weer opgebouwd worden. Die oorlog had groot verwoestingen aangericht. Ook moest het land opnieuw geregeerd worden. In das living wild men een nieuwe start maken en nieuwe terugkeren naar het oorlogssysteem. Ook de koningin hoopt op een nieuw TIJD. Aan het begin van de oorlog was het uitstelsel immers ingestort. Ze was van mening dat deze werkheden van het parlementair stelsel moest worden gerepareerd. Een nieuwe mentaliteit zou voor een beter politiek systeem kunnen zorgen. In mei 1945 werd de Nederlandse volksbeweging opgericht. The NVB wild met the uitpartijen overleggen hoe progressive Nederlanders in een nieuwe party konden worden verenigd. Naast enthousiasme was ook veel kritiek. Het uit illegaal blad Metro de mediaprichter en voorzitter van de NVB Willem Schermerheren als die schipper van een nieuw monster van Frankenstein. The NVB wild niet als politiek party opereren. Ze stimuleerde in 1946 de oprichting van de Partij van de Arbeid, waarin de SDAP, de CDU, de Verdiensten en de Vrijheidsdemocratische opgingen. Op het stichtingscongres van de PvdA heerst optimisme. Dat optimisme bleek verberig. Enkel maanden na de oprichting van de PvdA toonden de eerste oorlogsverkiezingen omdat de aanhang van de uitpartijen nog zeer groot was. De zetelverdeling in de Tweede Kamerweek na het ingrijpend af van die in 1937, het jaar van de laatste oorlogsverkiezingen. Het Nederlandse volk bleek geen behoefte te hebben aan groot politiek vernieuwingen. Het uitlandssysteem stond voorlopig nog stevig overeind. In 1951 werd de NVB opgeheven. Zou de SDAP als de RKSP wilden onafhankelijker opereren. De SDAP brak met het Marxisme en ging op in de Partij van de Arbeid. De RKSP bleef weliswaar een Rooms-Katholiek party, maar door zich Katholiek Volksparty, KVP, te noemen, gaf ze aan te willen openstaan voor nieuwe katholieken. Politiek partijen worden na de oorlog meer programma-partijen dan beginselpartijen. Wat voor de oorlog ondenkbaar was, gebeurt na de oorlog, namelijk politiek samenwerking tussen PvdA en KVP. Die samenwerking duurde van 1946 tot 1958. In de loop van de jaren 50 groeiden de PvdA en KVP uit elkaar. De PvdA wordt zelfbewuster en drang door op eigen ideeën, zoals krachtig wettelijke instrumenten voor de overheid om de markteconomie en de arbeidsverhoudingen te ordenen. De katholieken gingen minder ver, ze wilden alleen der overheidsoptrede waar geen van voldoen wordt gegeven door maatschappelijke organen. Dat standpunt is bekend geworden als de subsidiariteitsbeginsel. Waarmee wordt bedoeld dat zaken die door een lager organ kunnen worden geregeld, niet in handen van een hoger organ moeten komen. Ook op het punt van bezitsvorming waren verschillen. De KVP had groot waarden, terwijl de socialisten andere prioriteiten hadden.
Sie von den Instruckerwerkbewegung Belangriker in Zeitensichen Verbetering van die Positie van the Arbeiters. De verhouding tussen die katholieken en socialisten was ook onder druk komen te staan door het mandement van de bisschoppen. Die zagen tot hun schrik het gevaar van een politiek doorbraak van de PvdA in het Zweden, het traditional bulwark van de KVP. Het mandement van de bisschoppen, een herderlijk schrift van op 30 mei 1954 verschenen in een oplag van 275.000 exemplaren onder de titel, de katholiek in het openbaar leven van des TIJD. De bisschoppen veroordeelden scherp die doorbraakbeweging. Nederlandse katholieken mochten alleen via katholiek organisaties communiceren met niet katholiek groeperingen. Het lidmaatschap aan de PvdA werd niet direct aan die katholieken verboden, maar wel sterk aantraden. De CPN werd harder aangevelen als een duivelsinstrument. Het lidmaatschap van het NVV werd verboden. Hetzelfde gold voor het regelmatig lezen van socialistische schriften en het beluisteren van het zendingen van de VARA. Op kort termijn had het mandement effect. Het aantal leden van de KVP steeg van 270.000 in 1954 naar 430.000 in 1955. Des kerkers omden die gelovigen nog. In december 1958 brak die regeringscoalitie door een KVP-amendement over tijdelijke belastingen. De PvdA-ministers stapten in de regering. De Roomsrood kabinetten, aangevuld met ministers uit de ARP, CHU en VVD, onder leiding van de socialist Willem Drees, gaven des leiding aan de wederopbouw van Nederland. Voor koningin Wilhelmina was het gebrek aan daadwerkelijke vernieuwing in het naoorlogs Nederland een groot teleurstelling, die ze moeilijk kon verwerken. In 1948 deed ze afstand van de troon ten gunst van haar dochter Juliana. Ze leeft tot haar dood in November 1962 teruggetrokken. Economy 4559. The economy was totaal ontwricht door de oorlog. Was sprake van armoede en ellende in Nederland. De Nederlanders konden in de naoorlogsjaren nog maar weinig geld besteden. Het doorsnee gezin had het niet breed en was weinig. Na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog bleef de schaarste aanvankelijk nog bestaan. En wordt nog gebruik gemaakt van de distributiestelsel. Wordt groot nadruk gelegd op het weinig omgaan met het gezinsloon. Tot aan de Tweede Wereldoorlog had Nederland met behulp van de Indische exporten de dollars kunnen verdienen waarmee onder meer de importen uit Amerika konden worden gefinancierd. Des driehoekshandel was ook voor de Verenigde Staten van groot belang geweest, omdat ze langs des weg van tropisch landbouwproducten konden worden voorzien. Door het conflict in Indonesië, waar de Republiek Indonesië het Nederlandse gezag verwierp, kwam die handelsstroom na de oorlog maar moeizaam opgang. Nederland had daardoor een akkoord, wat de wederopbouw ernstig belemmerd. Daarnaast had de Tweede Wereldoorlog het Duits achterland vernietigd. Hierdoor was de tweede pilar van de Nederlandse economie, de doorvoerhandel, ernstig getroffen. In feite waren bedrijfsleiders van Nederland in die eerste naoorlogsjaren afgenepen. Daarnaast kreeg Nederland Marshallhulp aangeboden van Amerika, om de economie weer te herstellen. De Amerikaanse regering stelde in het kader van de Marshallhulp vanaf 1948 ruim fondsen ter beschikking van de Europese landen. De hulp, genaamd naar de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, was bedoeld om Nederland te helpen bij het herstel van de economie. Bovendien hoopten de Amerikanen hiermee de aantrekkingskracht van het communisme te verminderen. Dankzij 1079 miljoen Amerikaanse dollars aan leningen en giffen kon de wederopbouw in Nederland krachtig worden ingeboekt. Omstreeks 1950 overtrof de economie het niveau van 1938. In 1948 verscheen voor het eerst een nota van het ministerie van Economische Zaken, waarin werd aangegeven hoe de overheid de industrialisatie van het land kon en wil bevorderen. De beslissing om te investeren en het aanvaarden van de bedrijfsrisico's bleef een zaak voor de particulier ondernemer. De overheid bemoeit zich echter doelbewust met de economie door investeringen te stimuleren en angstvallig de lonen en prijzen te boeken. Bedrijfsleven, werknemers en overheid moesten Nederland gezamenlijk weer bovenop helpen. Uiteindelijk hadden de oorlogscrisiskabinetten al min of meer de toegezet van een derdelijke politiek. Het liberaal model, geen overheidsbemoeienis, was al ruim voor de oorlog verlaten.
Wel was het die vraag over het ingrepen van the overheid mocht gaan. In socialistisch kringen was men verstander van groot overheidsinvloed. De niet socialistisch partijen gingen veel minder ver. Onder invloed van de gematigd socialist Willem Drees, van 1948 tot 1958, regeringsleider kwam men met die volgende pak. The overheid had zal een tak op macro-economisch gebied, namelijk zorgen voor een stabiel arbeidsklimaat en economisch groei, als op macro-economisch gebied, de werking van die markt besturen, zodat onafhankelijkheden in vraag en aanbod van goederen, diensten en arbeid zoveel mogelijk konden worden voorkomen of verholpen. Het motto was herstel en modernisering. Door een strafloon en perspillend wordt Nederland een betrekkelijk goedkoopland, gunstig voor de export. Het bruto nationaal product steeg in de jaren 50 gemiddeld met ongeveer 5% per jaar. In 1950 Voorwoord voor het eerst een regelinkomensverbetering tot gestaan. Tussen 1947 en 1959 steeg het nationale inkomen 149% en het bruto-loon van een arbeider 105%. Een duidelijke loonpolitiek veel van het geld van de werknemers en de vakbonden. Naarmate the economisch resulted in beter worden, was het moeilijker te verkopen dat de arbeiders nauwelijks van mochten profiteren. Maatschappelijk leven 45-59 na de Tweede Wereldoorlog stond Nederland voor een moeilijke taak. Land en volk waren hard getroffen door de oorlog. We have over de 106.000 jets slachtoffers truord Nederland ook over 92.000 en der doden. De materieel verliezen waren eveneens enorm. 10% van de huizen waren verwoest en 27% beschadigd. Tijdens de oorlog waren heel weinig huizen gebouwd, hierdoor kreeg Nederland met een hardnekkig woning te maken, die een van de moeilijkste oorlogspolitiek vraagstukken zoeken zien. Ook ging het mis met de opvang van het kampen terugkeerds Nederlanders. Bleek weinig behoefte aan hun verhalen. Nederland moest immers worden opgebouwd, terugkijken het geen zin, want met toon. Ook werd op een volkies manier omgaan met de bezittingen van Joden. Jods Nederlanders die de oorlog hadden overleefd, moesten soms veel meer doen hun eigendommen terug te krijgen. Bezig van omgekomen Joden kwam meestal niet bij de erfgenamen terecht. De eerste 5 naoorlogsjaren waren uiterst moeilijk. Was oneens gebrek. Dankzij het gebrek geleerd hulp kon de ergst worden gelenigd. Kleding, brandstof en levensmiddelen bleven voorlopig schaars. Veel artikelen waren alleen via bonnen te krijgen. In 1952 werd als laatste artikel koffie vrijgegeven. De bevolking leeft voorlopig verder in de sfeer van de jaren 30 en de bezetting. Ze moesten het hoofd boven water zien te krijgen. Voordat aan een boek kan worden gedakt, moest gezweverd worden. Allerlei overblijfsels uit de bezettingstijd worden opgeruimd. Minister van Financiën biedt lieflijk leid de zwevering van het geld. Tijdens de oorlog was het Nederlandse geld verwaarloosd worden. Op September 26, 1945 verloor het een omloop CIJ papiergeld zijn geldigheid en blokkeert de overheid al te goeden bij banken, spaarbanken en giro-instellingen. Ieder Nederlander mocht 10 gulden aan oud geld omwisselen voor niet geld in de week van de geldschrijvering door te komen. De geldhoeveelheid wordt teruggebracht van 7 miljard naar 2 miljard. Behef het geld moest nog meer gezweverd worden. De overheid stelt een bijzonder rechtspleging in wat moest met de NSB'ers, vrijwilligers in de krijgsdienst en collaborators gebeuren. In totaal worden 66.000 mensen veroordeeld, van wie 152 ter dood en 900 tot andere zwaarstraffen. Uiteindelijk worden voor de dood vonnissen voltrokken. Een van de geëxecuteerden was Anton Mussert, de leider van de NSB. Het gaat steeds beter met Nederland in de jaren 50 en de eland wordt langzaam achter zich gelaten. Media ondanks de introductie van de televisies de jaren 50 nog voor de radio. Het aantal toestellen groot spectaculair. Van 2 naar 3 miljoen toestellen. Het nu is naar Hilversum one of toekomstig elches zijn eigen weespatroon hebben. Men kent die begrippen nog niet van, maar die radio was redelijk horizontaal geprogrammeerd. Weesprogramma's op weestijdstippen door dezelfde omroepen op dezelfde zenders uitgezonden. Dat jaren achterin,
Wees programmas als op dinsdag van de band dinsdag van drieën, op zaterdag van 9 die klok aan de showboat, op zondagmiddag kiest de Ramblers NDR. PH Ritter Jr. met de boekbesprekingen. Ander Wees programmas waren bijvoorbeeld artistiek stalkaart, het cultuurprogramma van de Vara en het socialistisch commentaar van K. Voskuil. Ook het Nepatronenprogramma van Ida de Leeuw van Ries met Hartepisch, Hoogtstem Geluid waren weesprogramma's in die jaren. De radio wordt veel beluisterd. Dat bleek niet alleen het die groei van het aantal toestellen, maar ook het snel te nemen aantal omroepleden. In 10 jaar TIJD wordt het aantal tot meer dan 2 miljoen. Dit had ook te maken met het bereikte amendement van de bishoppen, waarbij onder meer wordt bepaald dat in katholieke dient te zien van de KVP en KRO en in ieder geval niet naar de ware mocht luisteren. NEMG Schmidt heeft een belangrijk stempel gedrukt op zowel de radio als de televisie. Vanaf 1954 is haar familie doorsnee via jaarlang op de radio geweest en het programma in Holland staat in Huis. Televisie, het wonder, drong maar langzaam door tot de huiskamers. Een toestel kost 2000 gulden, waarmee vanaf oktober 1951 3 per week kon kijken. Dat was niet zo eenvoudig aanbod. Ook moest nog eens een tv-antenne van een paar honderd gulden betaald worden en 30 gulden geld. Televisie was in het begin dus iets voor de allergsten. En voor enkel slim cafehoeders. Woordjes voor het raam met teksten als hier staat een televisietoestel en het en van televisie dat in de betreffende cafés volstromen met mensen. De programmamakers hadden gauw in de gaten dat sport een belangrijk promotiemiddel voor die televisie kon zijn. De eerste live voetbalwedstrijd op televisie was die tussen Eindhoven en PSV op September 10, 1950. Alleen in enkel cafés was dit wonder te aanschouwen. Philips had voor dit experiment uitzending gezorgd met bovenop de reportage ook in 2 kamers en 1 commentator. Muziek in Nederlands kregen Max van Praag en Eddie Christiani jaren om de titel populair zanger van Nederland. Het onderzoeksbureau en IPO verklaard in 1954 Max van Praag, met 6% een stuk populairder dan Eddie Christiani. Maar het muziekblad Tiny Tunes wist in 1953 de groot doorbraak van Eddie Christiani te melden. De man die in Nederland de elektrische gitaar had geïntroduceerd en gestolen wordt door het orkest van Frans op die streeft in datzelfde jaar met 42% de Amsterdams plattenhandelaar en motororganisator van die jazzfeesten flink voorbij. Max van Praag bleef volgens Tiny Tunes op 36% steken. Bovendien was Christiani de eerste Nederlander die, in 1954, een gouden plaat verwierf. Zijn groot hits waren op de Wollage Baron, Griefde de Polder en het met goud bekroond Zeemanschart. Bij zonderse naam Maria Zamora een bijzonder plaats en haar spons en Zuid-Amerikaans repertoire trok een vast publiek, die haar tot het laatst trouwens gebleven. Anders verging het de Silveras, die zusters Meek en zus Bos, die slechts 2 groot hits kenden. Namelijk, 2 rebreuwen en de postkaets. Was veel spreek van censuur die door het nieuwe muziekboek Music Experts in 1956 wordt veroordeeld. Waarom economisch redden en het een groot orkest en het moeilijk in de jaren 50. Met neem dankzij die radio wisten enkel zich descendants niet alleen te handhaven, maar ook een groot populariteit te verwerven. In 1952 werd Malando zijn koper jubileum met een groots muziekspectakel. Zoals op veel terreinen het de Amerikaans cultuur ook invloed op de Nederlandse muziek. De Nederlandse radio en de grammofoonplatenindustrie liepen achter die feiten aan. Opgepikt en gestimuleerd door de radioprogramma's van Michael de Ruiter en Piet Velleman, die als enigen de Hilversums boycott van dit muziek wisten te doorbreken. Jazz stond in de jaren 50 op zeer hoog niveau. De door die woordcultuur wordt gebruikt blues wordt sterk vertoekt door de zonders Billie Holiday. Een ander vorm van jazz dat gekenmerkt stond in de jaren 50 was de vorm van cool jazz. Het meest cool was het modern jazz quartet, dat mee door veel optredens in Nederland, ook in Nederland voor een groot populariteit genoot. De rock'n'roll kreeg een nieuw impuls door het verschijnsel Elvis de Pelvis Presley. Presley verkocht meer dan 100 miljoen platen in de hele wereld. 10.000 historisch fans leten on zijn voeten.
Zijn Nederlandse fan club telt in 1959 meer dan 50.000 leden. Op den merkt Jeers nog weinig van jazz en rock and roll. Wordt nog gedenst op brave muziek van the Engels beroemkening Victor Sylvester en van Malando. Constitueren ouderlijk schepen geestelijk en cultureel opzichten Nederland in vacuüm. De kunstenaar liefden en werkten geïsoleerd van de internationale cultural ontwikkelingen. Na de oorlog breken objectgroepspanningen en inspireerde los. Het is niet toevallig dat de belangrijkste bidrag van Nederlandse kunstenaars aan internationale stromingen de 20ste eeuw plaatsvond aan het eind van de jaren 40 en het begin van de jaren 50. In 1948 werd in Nederland de experimentele groep opgericht. Tot de grondleggers behoorden de beelden kunstenaars Karel Appel, Constantin Huygens, Anton Rooskens, Theo Wilverkamp en Eugene Brands. In september 1948 publiceerden ze het eerste nummer van hun tijdschrift Reflex. Was regelmatig rumoer rond een groep schilders en beeldhouwers. Ze wilden de kijkers met hun experimentele kunst dwingen tot een aanbevingen, anti-intellectuele ervaring bij zijn van hun werk. Slechts weinig kijkers bleken daarin eerst instanties toe open. Voorwellen was de uitspraak, ik rood zou meer worden van die jong schilder Karel Appel, redden voor hun kritiek. De neergeesten de schilderkunst inspireert ook de beoefenaars van de poëzie. Ook behandelt het om het spontaan, het toevallig. Man vrouw 4559 in juridisch zin was de vrouw in het jazzen ondergeschikt aan de man. Zowel het de kerk, zowel het de wet. Men sprak van een bevolkshuwing. In de praktijk waren ook verstandig ouders die elkaar beschouwden als gelijken, die elkaar geen bevelen geven en deelden ze die lessen en vruchten. Daarmee tegenstrijdig was het feestpatroon in de verdeling van het werk. De man zorgt voor de verdiensten, de vrouw voor als water in het jazzen te doen wil als, inkoop, te huishoudelijke bezigheden en de afvoeding van de kinderen. De vrouw is door de wet, door traditie en sociaal controle de moeder in de gemeenschap. In 1958 is den vrouw dat haar man haar zou helpen in de huishouding. De rector was van mening dat, de help van de man in de huishoudingen got tegen de traditie en dat gegeven de onbekwaamheid van mannen niet kan worden verwacht dat ze meer doen dan lely boodschappen. Van de oorlogsideologien mochten vrouwen niet buiten huis werken. Ze dienen bij haar kinderen te zien. Werken het luxe verveling was het den boos. Voor de bisschoppen was het verschijnsel van buitenshuis werking vrouw een product van het communisme. Het algemeen belang is, dat de gehoord vrouw haar taak in de eerste plaats in het jazzen heeft. In 1951 was een Europees verband eenmatig aangenomen over de gelijke beloning voor mannen en vrouwen bij gelijke arbeid. De regering weigert dus in Nederland toe te passen. De vrouwen aan een vergelijkwaardige arbeid bleven hier gemiddeld 30% achter. In 1956 kwam een eind aan de ongenuitstoestand dat een gehoord vrouw niet zonder matching van haar man iets kon kopen. Ondanks de verbeteringen die na de oorlog in de juridisch en economisch positie van de vrouw waren aangebracht, hadden de vrouwen geen gelijke onderwijskansen, laten ze achter op de arbeidsmarkt en werden ze onvoldoende benoemd hoogmaatschappelijke en politiek functies. In zakelijke relaties worden ze vaak slechts geschikt voor de nederige arbeid, terwijl superieur mannen het beter betaald werk deden. Des rolverdeling strijd naar het onderwijs waar het meest wel extra motiveerd moest zijn om het vrouwenvriendelijke klimaat te overwinnen. Meisjes kozen daarom meestal verlager opleidingen, omdat ze toch voorbestemd waren voor het huwelijk. Evenmin als in het bedrijfsleven was de vrouw welkom in de politiek. De meid dat de vrouw de politiek en de politiek de vrouw bedrijft, gelooft men nog in. Jazzen 4559 het traditional jazzen in de neoorlogsjaren het naast de gekrolverdeling tussen echtgenoten veel kenmerken. Zo waren altij veel kinderen. Jazzen met meer dan 10 kinderen waren geen zeldzaamheid. Ieder jaar was de moeder wel in verwachting. Miskramen komen heel vaak voor. In voorbeeld almeen beeld te creëren van de rol van de vrouw in het jazzen. In 1945 plotst het damesblad Margaret een brief van een moeder van 9 kinderen. De dokter had haar, toen ze haar 5 kindje kreeg, gewezen op de risico's van een neezwangerschap. Toch was ieder jaar weer een baby geboren. De vrouw zag het niet meer zitten.
Ze zullen wel een paar dagen tussen het willen gaan, maar het daar geen geld voor. Bovendien was Sina yet we in haar afwezigheid voor het gezin moest zorgen. De redactrice sta het verhaal geschreven had kreeg 500 gulden om die vrouw in tijdje vakantie te geven. Na een paar weken publiceert Margaret een brief aan die gelukt vrouw, die voor het eerst van haar leven in een trein gezeten had en ze had gezien. Ze had befamily gelogeerd en het waren die geweldigste van haar leven. Een jaar later vertelde die dokter aan de redactrice, dat die vrouw haar tennie kon verwacht en dat het niet goed met haar ging. De vrouw stierf uiteindelijk met haar baby. Een ander kenmerk was die hoge kwaliteit van het gezin. Wordt niet gedronken of gevloekt. De kinderen waren zelfs als op school voorbeeldig. Ze deden hun best, bleven niet zitten en kregen zo mogelijk vervolgonderwijs. De meisjes gingen op de huishoudschool of de MULO. De jongens gingen op de ambachtsschool of zelfs de HBS. De vader had een zo'n standaardjes en investinkemen, waarvan ieder week vakbouwen contributie en zich infants altjd worden opgelegd. Ook opmerkelijk was de properheid van het huis en de bewoners. De woning was meestal gehuurd van de gemeente van een verzuild woningbouwvereniging en wordt keurig onderhouden. De kamers waren netjes en de bedden en het linnen goed schoon. Al huisgenoten zagen goed gewassen en verzorgd. De ouders deden het kapperswerk. Was vader het hoofd van het gezin, moeder was the is on wheels draad. Naast en na al huishoudelijke werk zorgt ze is avonds en tijdens het weekend voor de gezelligheid. Worden veel spelletjes gespeeld, als halma, mens niet, of geputzeld en gekaart. Met het verenigingsleven hadden des gezinnen niet veel op, omdat het echtgenoot en kinderen je maakt. De kinderen bleven zo lang mogelijk thuis. Het verdiengeld wordt afgegeven, waardig overeenzichtend stand. Voor dat betaald kost geld kreeg het meest beharrelijking etc. De jongens kregen niets, maar diens opleiding, bijv. Aan de avondschool, was altjd ten leest van het gezin gekomen. Ten slotte was in de katholiek gezinnen de invloed van de kerk duidelijk zichtbaar. De Gelikskerkgang, bidden voor een na de maaltijd, ochtend en avondjet, crucifixen aan de muur en heiligenbeeldjes op de kasten, een crypt met kerstmis, geen vlees opdrukken en tijdens die grootvasten weinig voedsel en zeker geen snoep. De gehoorzaamheid aan de kerk het zich niet alleen in de kinderen maar ook in de huwelijkstrouw. Echtscheidingen komen nauwelijks voor, hoewel daarmee niets is van de kwaliteit van het huwelijk. Waren nu gezinnen die qua fatsoen, zedelijke peel, afvoeding van de kinderen, properheid, huisvesting, regelmatig inkomen, harmonie tussen de echtgenoten en in de kerkelijke gezinnen. Kerkgang achterlaten op het traditional gezin. Wanneer een gezin op enkel punten negatief scoort, behoort het tot de onmaatschappelijke, sociaal gezinnen. Het was de taak van de kerkelijke en sociale instanties de onmaatschappelijke huishoudens naar het model van het maatschappelijke burgerlijk gezin op te trekken. Zonder 4559 hoewel het politiek systeem democratisch genoemd wordt, vonden de zonderen dat ze nergens inspraken hadden en dat almacht bij de ouder generatie lag. De zonderen wilden dat ze meer invloed kregen en wilden loskomen van hun ouders en dat lieten ze vooral zien in protesten. Amerika was voor de zonderen het voorbeeld van hoe het wel moest zijn. De zonderen wilden van Nederland ook een modern consumptiemaatschappij maken. Ze wilden anders zijn dan hun ouders en lieten dat ook zien. De werking zonderen ontwikkelden een eigen leefstijl die botst met het gezicht van de ouderen. In de jaren 50 wordt Nederland een modern consumptiemaatschappij. De welvaart wordt zal binnen als buitenschouw zichtbaar. Ook de zonderen beschikten over meer geld, doordat die jeugdlingen stegen. Ze kochten brommers en muziekplaten van rock'n'roll meesters als Elvis Presley en James Dean. De zonderen kwamen in een steeds groter stand met hun ouders, die bezorgd toekeken hoe hun kinderen in de wereld van seks, drugs en rock'n'roll terecht kwamen. In 1955 worden des zonderen door Jan Vermin in een artikel over DJEUGD als nozems betiteld. Nozems waren de jeugdige Amsterdams arbeider, die vergezeld was op lol shoppen.
In subkrop zu onderscheiden door kleding, gewoontes en gedrag. De groot onwil om zich aan te passen. Ze worden het eerst aangetroffen op de Nijndijk in Amsterdam, maar binnen zeer kort tijd blijken in bijna ieder plaats van het omvang in Nederland gropen nozems te zijn. Van Leeuwarden tot Maastricht van Leiden tot Enschede. Het bleek zelfs een internationaal verschijnsel te zijn, zelfs in Moskou verschenen stlige op het Roodplein. Halbstark, Boys, Vitelio, Rockers, Mons, Lausanne Noirs, Pleiners rond het Leidsplein, Bikschijvers waren allemaal van het type. Ze waren behalve die brommer met transisradio kenbaar aan Huns woordbroken, geruid hemden, larynjax, swearlarsen en de enorme veelheid gel op hun vetkoef. De meistes vielen op door hooggetaperd haar, suikerspinnen, en wit rocken met breedschijtour. Des wild, totaal commercialiseerd Amerikaans Nederlandse arbeidscultuur had geen dieper idee of hoogstemde taal. The overheersen gedacht was, laten we feesten, zullen we jong zijn. Het fenomeen van des looiend en brillend jeugdigen, werd in 1956 in verband gebracht met de vertoning van die film Rock Around the Clock in een paar grootsteden. Het vrees voor de orde verstringen door de historisch ongeluid verboden enkel burgemeesters de vertoning. Wat de onrust eerder de tot en afmen. De burgemeester van Gouda liet die film zonder geluid draaien, wat evenement tot rellen problemen oplost. Een kenner van die nozems, Hugler de noemt die nozems, een nobel variant van die nobel wilden. Ze waren gewoon jongens en geen criminelen. Des modern variant van die nobel wilden wordt door des menleving niet op prijs gesteld. Autoriteiten toonden zich geheel zonder begrip. De politiek reparthandigen de veroordelingen van minderjarigen wegens misdrijf en overtredingen stieg vanaf 1955 heel snel, evenals het aantal ontoereikte instellingen. Al bezigden niet al jongeren de amusementsplaatsen, wel gaven ze studeren en die kroegbezoeken, zich over aan misselconsumptie van goederen en diensten. Waardoor ze een economisch factor van groot betekenis worden. In de jaren 50 gaven die 14 tot 21-jarigen 185 miljoen, waarvan 26 miljoen alleen aan vermaak. In verditijd een enorm bedrag. Jongeren hadden hun eigen cultuur ontwikkeld en waren losgekomen van hun ouders. Kirk 4959 verzwilling in zuil is een verticaal structuur waarin religie of ideologie mensen van elk sociaal laag verbindt. De eerste oorlogsminister van onderwijs voorzag dat die vier volkslen op die deur nog slechts via de gemeenschappelijke belastingdienst en de PTT met elkaar in contact zouden staan. De zuilbekende demons van week tot graaf. He had zijn eigen scholen, ziekenhuizen, kerkhoven, cultural ontspanningsclub, woningbeveiligingen, ziet en begrafenisverzekeringen, werknemers en werkgeversbonden, kranten en radio. Door katholieken wordt serieus gepleit voor eigen gevangenissen en eigen emigranten en artsenscheppen. De katholiek zuil was de meest imponerend. Elk afdeling van een organisatie had een priester als geestelijk adviseur. Een bisschop van Haarlem betrouwt het dat er niet voldoende priesters waren om elk gezin onder de dagelijksleiding aan de kerk te plaatsen. De kerk wilde eerst plaats die gelovigen weerbaar maken. Vooral schoolmeesters moesten 100% katholiek zijn. Dat was belangrijker dan dat ze hun vak verstanden of goed met de leerlingen konden omgaan. De schooldag begon met een mis in de kerk of de schoolkapel. De eerste en laatste lessen van ochtend en middag worden met jeppen en gasloten. Begeschiedenis wordt over Willem de Zwitser, de Joyce en Piet Hein weinig GZGD, terwijl de lof van de pauzen en de kruistochten het bundig wordt bezongen. Rekenen was minder belangrijk dan het leren van de catechismus. Een dicté moesten gept bewerden. In de eerste plaats moesten die gelovigen beschermd worden tegen de omringende van ongeloof en immoraliteit. Omgang met niet-katholieken moest zoveel mogelijk worden beperkt, ook op het werk en zeker in de tijd. Katholieken dienden bij katholiek patroons in dienst te treden en hun vrouwen behoorden in katholiek winkels inkopen te doen. Waren specially katholiek kroegwinkelbedrijven uitziende, VND en de Greider. Bij Albert Heijn, de Bijenkorf, de HEMA en Anneer hadden zeker het een katholiek niets te zoeken.
Helemaal fout was het algemeen katholiek krantelezen of Narien en der omroep en de KROT luisteren. Politiek in de jaren 60 Nederland ging de jaren 60 onder een conservatief kabinet, dat van Prof. Dr. Jan de Key. Dat was de eerste oorlogskabinet zonder socialisten. Het was een quality van KVP, CHU, ARP en de VVD. Het kabinet kreeg als maken met de eerste grootstaking van na de oorlog. Meer dan 40.000 bewakers lijken ik protest tegen de gevoerdloonpolitiek het werk neer. De regering verbod het openbreken van bestaanscao's en trekt daarmee een loonexplosie te voorkomen. In plaats daarvan ontstonden heftige rupties van arbeidsonrust zal die boels te haven. Een veel groter probleem waar het kabinet de Key kwam te staan was Guinea. De kwestie Guinea beheerst tijdens des kabinespieriod lang tijd de politieke agenda. Onder betendens druk moet het kabinet in 1962 toestemmen met de overdracht van Guinea aan Indonesië onder VN toezicht. Eerder waren in en rond Guinea diverse schermutselingen. Het parlement stemt in augustus september 1962 in met het verdrag dat de overdracht regelt. Op het gebied van benedens beleid wordt de geleidloonpolitiek verlaten. Doordat er sprake is van een hoge conjunctuur kan worden gebouwd aan de sociale zekerheid. Er treden een aantal veranderingen plaats als, de verzetterdag worden gevoerd. Salarissen stegen. Minister Kals weet met de mametwetting omvangrijke hervormingen het werk gezet onder ons te bewerkstelligen. Hierdoor kennen we het huidige MAVO, HAVO en VWO. Des zal echterpa in 1968 worden ingevoerd. Minister Klomp brengt de algemeen bestandswet tot stand. Minister Veldkamp brengt de kinderbesluit tot stand. Het kabinet bestaat dan het ministers van de KVP, VVD, ARP en CHU. Minister-president de Key is afkomstig de KVP. De vice-minister-president DRS. H.A. Korthals is afkomstig de VVD. Er kwam een steeds scherper tegenstelling met de PVDA, die buiten het kabinet bleef. Ook in 1963 vormden KVP, ARP, CHU en VVD een kabinet, het kabinet Marinen. Toen dat kabinet in 1965 ten vel was gekomen, trad de PVDA, zonder dat er verkiezingen waren gehouden, tot een coalitie met KVP en ARP. Bij de verkiezingen van 1963 verloren PVDA en VVD zetels. Belangrijker nog was de komst van een nieuwe party, de Boerenparty onder leiding van Hendrik, Borkak. Die mocht zich ook van een vredesamenleving. Aanvankelijk kwam hij vooral op voor boeren die bezwaar mochten tegen de lessen van de bedrijfsorganisatie, en door de overheid ingestelde verwarings en overlegorgen van boerenorganisaties. Later gaf de party ook steun aan alles gevoelens van burgers over het afnemen gezag van de overheid, over de veelheid aan overheidsregels en over te hoge belastingen. Het hard politiek optreden tegen boeren in Holland veld die weigerden een heffing te betalen, leidt tot veel publiciteit en droog beyond het succes van de Boerenparty. In 1966 won de Boerenparty veel stemmen bij de verkiezingen voor de provinciale staten en de gemeenteraden, ook in sommige steden. Die trend zet zich bij de verkiezingen van 1967 overigens niet voort, omdat in de partijen ruzies ontstonden en leiden van which hun oorlogsverleden in opspraak kwamen. De opkomst van de Boerenparty wordt door Jeevstig partijen als een bedreiging gezien. In het midden van de jaren 60 kwam er van enkel kanten om staatkundige vernieuwing. Er was een vrede over het nogal gesloten politiek systeem, waarin een bestuursleidt de dienst in macht. Verderleid die junta om via overleg politiek tegenstellingen zoveel mogelijk laten strukken, tot onredelijkheid bij de kiezers en door de steeds verdergend ontkerkelijking, ook in de protestantskirken, betekent het dat kiezers niet langer stemden op grond van de traditie en kerkelijke achtergrond. Dit was gunstig voor onder meer PVDA, VVD en D66 margin ten nadeel van de drie confessional partijen, KVP, ARP en CHU. Nieuwe spelregels moesten de invloed van de kiezer vergroten. De belangrijkste impuls voor het debat over staatkundige vernieuwing kwam van D66. Dezen het voorjaar van 1966 opgericht party kwam met voorstellen voor een gekozen minister-president en voor invoering van een districtenstelsel.
The operators waren deels partellas en deels, uit VVD'ers. De vernaamstander hen waren de handelsblad journalist Hans van Mierlo, het Amsterdams algemeenheidslid Hans Gruters, die in Maart 1966 de VVD heeft moeten verlaten, en die Hoogler Jan Glaster van Loon. Die 66 walt het politiek systeem veranderen door de kiezers meer invloed te geven op die kabinetsvorming. De kiezers moesten rechtstreeks de minister-president kunnen kiezen. Door een districtenstelsel en te waren zo die weg worden gepen voor partijvernieuwing. De verwachting was dat het districtenstelsel tot een tweedeling in de politiek zou leiden, waardoor bestaan partijen gesplitst zouden worden. Die tweedeling zou de kiezers een helder koers geven. Daarnaast streeft D66 naar vormen van direct invloed en naar versterking van de rol van het parlement, dat herzittingen moest gaan organiseren. Van Mierlo maakt als eersthandig gebruik van die televisie en laat zien Jong Party in februari 1967 naar een verditij spectaculair binnenkomsten de Tweede Kamer, 7 zetels. De PvdA, en de in 1968 opgericht PPR nemen des themas over indienden hierover samen met D66 in het IT voorstellen in. Andere partijen, zoals KVP, ARP, CHU en VVD, wilden veel minder vergaan. Het door hen gesteund kabinet de Jong stelde wel in 1967 een staatscommissie in, de commissie Kals Donner. Omdat staatkundig vernieuwing weinig steun had bij de regeringspartijen en het kabinet daaruit niet vervolgden, nemen Tweede Kamerleden van PvdA, D66 en de PPR het initiatief. Economie in de jaren 60 waren de meest welvarende jaren in een periode van hoge conjunctuur. Met de leerstellingen van Keynes en de economische modellen van Tinbergen in het Nederland een hoge economie opgebouwd. De wederopbouwfase wordt in het begin van de jaren 60 afgesloten. In de loop van de jaren 60 worden de toegels van de loon en prijsbeheersing losgelaten. Per jaar stegen de lonen gemiddeld met 10,3% en de prijzen met 4,5%. Nederland maakt zich een welvaartsstaat noemen. Terwijl het nog hard wordt gewerkt aan de bouw van de verzorgingsstaat. De welvaart vergroot de individual mogelijkheden. Een groot rol speelt daarbij het snel te nemen autobezit. Het bezit van een eigen auto vergroot de mobiliteit van de Nederlander in de jaren 60 enorm. Men was niet meer afhankelijk van de instrakelingen van het openbaar vervoer, maar kon overal zelfstandig naartoe. Niet al gevolgen van de oorlog, zoals woningnood, waren toen al opgeruimd, maar de Nederlandse economie was daarmee gezond. Was nog maar bijzonder weinig aan de ellende van de jaren 30 en bezettingstijd herinnerd. De gezondheid van de economie het zich in vergelijkbaarheid werkgelegenheid en een sterk materieel groei. Dat was te zien aan de snel groei van autobezit en het aantal televisietoestellen. Een ander groter voor de gestigen welvaart was het snel groeien aantal vakantireizen. De zomervakantie kreeg het karakter van een massale volksverhuizing. Miljoenen mensen gingen per auto, vliegtuig of bus naar het buitenland. Dat beeld is niet gewijzigd, maar steeds meer versterkt. In het begin van de jaren 60 werd onder druk van de werknemers en de vakbonden het voorzichtig beleid losgelaten. De lonen stiegen sneller dan de prijzen. In 1969 werd de automatische prijscompensatie ingevoerd. Dat hield in dat de lonen voortaan automatisch omhoog gingen met het percentage van de prijsstijgingen. Tussen 1960 en 1969 verdubbelden de kosten van de levensonderhoud. Het besteedbaar inkomen leed er niet onder, omdat de lonen nog sneller stegen. Ook de overheid speelt een groot rol bij de groei van de economie. De overheid stuurt krachtig bij met investeringsplannen en de voorbeeldloonpolitiek. Onder druk van een krap arbeidsmarkt moesten de structuurgoals van de geleid-economie worden gewaard. Het gevolg was een loonexplosie in 1964 zoals die na de oorlog niet meer is meegemaakt. De vijfdagswerkweek was halverwege des jaren algemeen ingevoerd, ook bij de overheid. Veel mensen nemen op aan voor zaterdag een baantje, waardoor de begeerd koelkast, tv, scooter of cover sneller binnen bereik kwam. De overheid begaf zit op de onderspad en stikt de NV staatsminnen. Daarnaast nam de staat deel in het kapitaal van de stalgigen toegevens in een moed en het bedrijfsleven kreeg al roemd.
De jaren 60 waren die jaren waren zich een ongeluk en aantal fusies en overnamingen verdiend. Groot Nederlandse bedrijven als Shell, Unilever en Philips legden in dit decennium de basis voor hun latere expansie. The explosive groei van de haven Rotterdam, die in 1965 New York over actors zich had gelaten, trok vooral petrochemische industrie aan. Ook Amerikaans bedrijven vestigden zich in jaren 60 in Nederland, al snel gevolgd door Japans ondernamingen. De betrekkelijke laaglonen en het stabiel politiek klimaat maakten dit aantrekkelijk. Met het toenemen van de industriële bedrijvigheid, nam ook de vraag naar arbeidskrachten toe. Het tekort daarin wordt aangevuld door het hellen van vooral Turks en Marokkaans arbeiders. Between Jews worden ze naar Nederland gehaald. Nederland haalde in 1960 slechts een klein 290.000 werkzoekenden, aan het eind van dit decennium was dat CIJFER verdubbeld. In snel tempo wordt de een stad na de andere die grond gestemd en met elkaar verbonden door snelwegen met steeds meer rijbanen. De Koentunnel wordt gegraven en in 1968 kwam het Kleverblad uiteengereed. In 1960 redden er ruim 650.000 auto's rond. Eind 1969 waren dit er al meer dan 5 miljoen. De bevolking groeide verregens niet minder snel. In 10 jaar tijd van 5 naar 13 miljoen inwoners. De snelle economie die de vraag naar energie enorm stegen. Nederland had goedkoop olie het midden Oosten. De Arabieren waren op zoek naar nieuwe afzetmarkten en werkten met prijzen. Rotterdam groeit daardoor tot de grootste oliehaven van Europa. De vraag naar kolen nam door die ontwikkeling zo sterk af, dat Nederland inmiddels zwaar gesubsidieerd in verein moesten worden gesloten. De staatsman Hendrik was de laatste in 1966 ging. Behave olie kon Nederland vanaf 1963 ook overvloedig over aardgas beschikken. De gasfabrieken in de grootsteden maakten plaats waarin dit aardgasnet dat door de Nederlandse gasunie wordt aangelegd vanuit even plaatsen Groningen en Drenthe. In een bijna ufresh stemming over zoveel onverwacht ritme, sloot de regering Langlepijn contracten af met het beattenden voor de levering van gas. Des exportleverd wordt wezen op. Dat een uiterst onderzichtig mechanisme de benennings-PRIJ's voor gas kunstmatig hoog hield, wist men nog niet. In hoog tempo verrezen vanaf die TIJ de boerinstallaties in het noorden en de kust. In de volging van het beattenden begon men in Nederland ook te experimenteren met kernenergie. Het leek avertennis stork in atomenergie beopening dat wordt schoon en goedkoop. Het eerst tastbaar resultaat van die LC was de 50 megawatt reactor in dat wordt die in 1969 door de NV gemeenschappelijke kernenergiecentraal Nederland in gebruik wordt genomen. Maatschappelijk leven in de jaren 60 begin jaren 60 het Nederland een sterk welvaartsstijging. De wederopbouw de Tweede Wereldoorlog was grotendeels voltooid. De VONDST van aardgas in Groningen bieden geen eenvoudig economisch afstikker. Na jaren van een geleid loonpolitiek met jaren 12 uitstijging kregen werknemers nu veel meer opslag. Ook wordt die verzeterd voort. Op het eerst gezichtelijker des elredden om tevreden te zien. Toch wordt ook onrust. Onder jongeren, boeren, gezagstroeburgers, kerkgangers. Vooral gezagsverhoudingen komen ter discussie. Jongeren gingen zich vergen waar gezagsdragers het recht aan ontleenden om over anderen te beslissen. En verder was het voor hen niet vanzelfsprekend om trouw aan de Verenigde Staten te zien, terwijl dat voor ouderen, denkbaar vanwege de rol van de versus in de Tweede Wereldoorlog, wel het geval was. Media radio en TV in de jaren 60. Voor sommige ettere gezel dat christelijk gezensleven aantast, anderen waren van mening dat het wellicht een educatieve verrijking voor de arbeiders zou kunnen zien. Slechts een enkeling zag er een creatieve daging in, en een werkwaarlens kritiek kan worden geuit. Het begin met een technologische vernieuwing. De uitvertrouwd zijn radio wordt verruild met de transistor. De PTT most hit afvliegen tegen de storingvrij FM-zenders. Verscheen voor het eerst portables op de markt. Daarmee konden de voor de kust opererend illegaal zenders als Veronica of Miami beter worden ontvangen. In augustus 1964 kwam er het nog een TV-station in de lucht, de REM.
Daarom zijn dit vanaf een vermelijk neurplatform voor die kust van Noordwijk. Met genutsel on de TV en ten conge vural in de Randstad TV Noordzee op die beskirchen. Erklang heeft het niet geduurd, voordat men achter de illegale activiteiten achter komen. De illegale activiteiten voor de kust, later totdat de aanvankelijke armzalig 20 years ended per week op een zender, snel wordt het gebruikt. Nederland 2 bacon zien het zendingen in 1964. Studio Irene in Bussum was toon al historie. Het aantal TV's was halverwege die jaren 60 algegra tot meer dan 2 miljoen. Dat was voormaal zoveel als in 1960. Omdat al multi-bekostigen, wordt nog jarenlang parlementair touwtrekken in 1967 de STR voort. Onvergetelijke series uit de jaren 60's in de rekers en de bezetting. Hanny Lipsend poopt zich als de eerste Nederlandse TV-persoonlijkheid. Dating dergelijke true en gezellig was vriendschap tegen de burgers kon keren, was ondenkbaar, maar gebeurt toch. Het begin met de war in 1963, die starting satirisch programma zoals toevallig nog eens een keer. Het idee kwam van Dimitri Franco Frank, Rinus Ferdinandus en Jan Blokker. Afgekeken van een soortgelijke BBC-programma. Al na de tweede zending staan Nederland op zijn actors en Edward en Erkamervergen gesteld. De groot problemen kwamen met beeldtrilogie. Toon bracht die hellijk los. Heel geloof ik Nederland veel over die socialistische omroep heen. Een enorm stroom brieven en telefonisch bedreigingen kwam op gang. The amusement en sportprogramma's hebben die burgers veel goedkoop afleiding bezorgd. Over smaak veel niet te twisten. Door de TV kwam de burger in gelegenheden, waar hij in werkelijkheid niet zou zijn uitgelaten. Eveneens confronteert het nieuwe medium des wielgenoten met het denken van de eigen elite. De TV stelt die burgers ook in staat in kijkjet nemen bij de anderslen, bij andersdenkenden en bij mensen van vreemd culturen over vergrenzen. Ook was in Nederland de televisie in gelegenheid tot het zien van talloze oorlogsfilms, maar ook van reportages en documentaires, die de oorlog verenijd dat in herleven. Televisie heeft daardoor een groot invloed gehad op de politiek en culturele veranderingen in de jaren 60. Rem Island eerst televisie in Nederland muziek in de jaren 60 wordt die popmuziek volwassen. De rockster en verloren rond die actors snel terrein. De Don van Buddy Holly en Richie Valens, King Elvis most in dienst, Chuck Berry beland om onwetelijke reddingen in de gevangenis en op Lionel Hampton was iedereen wel het gekeken. De populair muziekbladen als Tiny Tunes en muziekexperts bericht Nederland voor op de komst van de glad, Perteniela Studio Sound van Ricky Nelson, Roy Orbison en Neil Sedaka. De muzikale revolutie kwam met de komst van de Beatles. Met I Feel Fine. Nemen ze in 1963 met veel de muzikale estafetstok van de Amerikanen over. De nieuwe beat sound most wel zelf door de Nederlandse inwoners in de jaren 60 ontdekt worden door op Nederlands radiostations af te stemmen. Hilversum bestaat weinig uit on popmuziek en was het dus belangrijk niet alleen over draademrop te beschikken. De meest beluisterd popstations in die jaren, Radio London en Radio Caroline worden al snel uit de ether gedrukt door Radio Veronica van de gebroeders Verwij. De stations zijn vanaf 1960 op de 192 meter en start begin 1965 met de inject Nederlandse top 40. De Swinging Blue Jeans, Freddie and the Dreamers en the Hollies werden de Nederlandse hitparade. En natuurlijk de Rolling Stones, die in de commerciële concurrentie van popcultuur aanzienlijk langer op hun benen bleven staan, met nummers als My Sweet Lady Jane. Ondanks al des concurrentie geven de Beatles geen krimp en schreven in 1967 de release van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Daarmee was ineens de popmuziek volwassen geworden. Ook in Nederland. De wees langer reach shoppers worden nu volledig door Hilversum geaccepteerd. Ook net mensen gingen zich vanaf die tid met popmuziek bezighouden. In Nederland waren natuurlijk ook eigen idolen, Rob the NIJS en Reebok, die wekken die hitparade aanwezig maakt. Popgroepen van Nederlandse fabrieken pekenen in de loop van de jaren 60 langzaam terrein te winnen. Aanvankelijk waren het getrukkopien van Engels bands, maar langzaam ontstond een eigen identiteit.
Het voorvellen talk meest oorspronkelijk Nederlandstalig geluid de jaren 60 kwam van buiten de groot. Zijn protestsongs sloten naadloos aan bij het tonen en verzet tegen de atoomdreiging en de oorlog in Vietnam. Met zijn snelheid en populariteit wist hij als een van de weinigen het Nederlandstalig luisteraarlet in wees plots te geven in het muziekgebeuren in die jaren. Kunstterwijl buiten de eerste reclamen en boven, worden ook in de jaren 60 veel aan kunst gedaan. Een van de meest opmerkelijke uitkomsten was het Lorelei Cabaret. Man vrouw in de jaren 60 halverwege de jaren 60 komen Nederlandse vrouwen in actie. In 1967 verscheen in de gids een artikel van Joke Smit. Het onbehouden geval van de vrouw old violas, het werkt als een katalysator op diep twertelden vred onder vrouwen. Het onbehouden kwam naar buiten, toen de anticonceptiepel gemingoed worden was en het huishouden dankzij de modern apparaten minder tijd en energie kost. Een jaar later werd man vrouw maatschappij opgericht, een organisatie die zich ten doel stelt de cultural positive van de vrouw te verbeteren en gelijke opleidingskansen voor vrouwen te realiseren. Algemene geformuleerd, de actor gesteld positief aan de vrouw in de maatschappij ontwikkelen. Een actieve rol in het vrouwenprotest speelde anticonceptiepel, die in 1962 in Nederland werd geïntroduceerd. Voor het eerst in de geschiedenis kregen vrouwen die technische mogelijkheden in handen zelfstandig te beslissen over het krijgen van kinderen. De seksualiteit wordt van haar onontkoombaar biologisch consequenties bewerend. Donderen in de jaren 60 de existentialistische jeugdcultuur van de jaren 60 viel op door eigen kleding, eigen haardracht, het drinken van roodwijn, het luisteren naar Frans chansons en Amerikaans cool jazz, het gebruik van softdrugs en het organiseren van happenings. Happenings stemmen in New York en zijn in Nederland geïntroduceerd door Simon Vinkenoog. Hoewel de existentialisten met Simon Vinkenoog als middelpunt weinig in aantal waren, hadden ze een grote strilling naar studenten en scholieren, die meer bezwaren hadden tegen ouderwets leeftijdsgenoten dan tegen hun ouders. Behandelde volwassen met zachtheid, spaar de ouders. El protest wordt als romantisch ervaren. Onder Frans en Amerikaans invloed tracht ze de vercommercialisering te ontvluchten, die het leven onder het mom van verbetering in steeds meer verloederd. De paradox is dat ook de subcultuur object van vercommercialisering wordt. On marijuana wordt veel verdiend. Onder jonderen liefden bezwaren tegen de hersentmatsverhoudingen. Of het nu gemeente bestuurders ging, ondernemers, of bestuurders van universiteiten of vakbonden. Ze allen worden gezien als regenten die zich weinig gelegen lieten aan goede mensen en aan het algemeen welzijn. De liefdes van veel modern jonderen pace niet meer binnen die bestaan traditional kaders. Ze ontwikkelen eigen opvattingen die sterk onder invloed staan van wat er in Amerika en Engeland gebeurt. Symbool van de TIJD is het anarchistisch provo, dat opkomt voor leefbaarheid in grootsteden. Nieuwe vormen van frigiditetsbesteding propageren zich afzet tegen massaconsumptie en milieuvervuiling. De aanhangers dansten rond het beeld van het levertje op het Amsterdams spui. Ze waren actief overheid van onderdruk minderheden, zoals homo's, voor invoering van wetten tegen milieuvervuiling en voor bescherming van dievensteden tegen projectontwikkelaars. Ze zijn tegen het gezag tegen alles wat met bezit en geld te maken heeft, kapitalisme, hebben lang haar en tweedehands kleding. De oprichter van des provos was the intelligent, serious en aardig anarchist en pacifist Roel van Duin. De naam provo is afgeleid van het woord provoceren. Rob Stoke, drukker, activoter, Lud Schimmelpenning, uitvinder, en Robert Jasper Grootveld, anti-rookmagier, deelde ook mee aan het breiding van provo kwam met ludiek acties en voorstellen. Hun sterkste middel was autoriteiten in verwarring brengen en omdat ze dat heel effectief en gewild deden zet half Nederland mee te lachen over de hulpeloosheid van de autoriteiten. Wil aandacht trokken bijvoorbeeld hun acties, in 1966, rond het huwelijk van prinses Beatrix met Claus van Amsberg. Provo excelleert in het verspreiden van jeugden, zouden hallucinogene stoffen in het drinkwater gedaan worden. De parten van die vorstelijke rituelen zouden zich geklampt met LSD krijgen. Het anti-huwelijksgeschenk bleek een rookbom te zijn weliswaar onschadelijk, maar het had wel de wereldpers.
Ook in begin actie was het with fietsen plan van Luchtschimmelpenning. Als oplossing van el verkeersproblemen walkie door de heel stad with fietsen neerzetten zonder slot zodat des fietsen voor iedereen beschikbaar waren. Nog gebruik kan hij op een weesplaats worden actor gelaten. Zo zou die stad onthouden worden. Opmerkelijk was ook de actie met die 2.000 gulden budgetten. Per ongeluk had the ABN AMRO Bank een bedrag van 35.000 gulden op de rekening van Provo gestort. Het voor die bank onmogelijk te maken dit geld terug te eisen geven ze het zo snel mogelijk. Wordt verschillend protestgroepen geld geschonken en van het overheidsgeld bitten ze net bankbiljetten van 2.000 gulden drukken. Des goeden ze van het ook van een gebouw nabij de er waren veel mensen die dachten dat dit echt geld was. Het ik dank gezegregeerd soms heftig op des acties. Zo deelden vrouwelijke provostkrenten it aan agenten, die dit desondanks als ordeversturing zaken. Bekend was het toen de autoriteiten tegen die regime anti-Vietnam demonstraties met sit-ins en die Loes Johnson moordenaar hard optreden. The arrestees in these were straffen van which het belediging van een bevriendstaat verzwakten het gezag. Later liet men dan ook die demonstranten omgeënderd met C. Johnson geen moordenaar maar molenaar noemd. De kleur van de Provo was wit en wit wordt gekozen, omdat de kleur van als wat lief, onschuldig smetteloos was en de Provo daarmee geassocieerd zou worden. Van doen liep wordt aan een wits bekerpik door Amsterdam, in tegenstelling tot het sombers wordt van de existentialisten. De Provo's nemen in 1966 deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam en het een zetel. Het kwam zelfs over dat ze een zetel in de Tweede Kamer kregen. Een ander subcultuur was die van de hippies, sterk geïnspireerd door de Amerikaans hippiebeweging met haar verwerping van prestaties en consumptie en haar verheerlijking van popmuziek, lief en vrede. De loose make love not more was van haar afkomstig. Duizenden beattendants hippies overstroomden Amsterdam. Ze verspeelden echter veel sympathie door hun gedrag, hun sleep-ins en lovens op de Dam en later in het Vondelpark, hun raffeligenic bleek wat en kleding, hun lang haar en drugsgebruik en hun dwaasheden. In Irvin was het plan om voor 500.000 mensen muziekcentra, door gratis busdiensten verbonden, op te richten. Een ander plan bepleit onderhoud zonder eindexamen. De hippies komen samen in Provadia? Clubs, bruincafés, het Vondelpark en in grootpopfestivals. In Nijepien door de RIJKSN gemeentelijke overheid gesubsidieerd jeugdcentra als Paradiso en Fantasia wordt de hippies en hun aanhang tegen betaling van een klein bedrag, en beperkt genoegboden als ongecensureerd films, litshows, theater, muziek, zintuigelijk genot en softdrugs. De overheid Nepal agendikt. Naast de muzikale subcultuur van de hippies, waren ook sociaal, die zich inzetten tegen milieuverandering, de verkrachting, hooghuren. Tenslotte waren de marxistisch-leninistisch jeugd, die preep tot het in brand steken van de Amerikaans ondernemingen en het opblazen van de IJ-tunnel. En de communistisch kunstenaars, die in 1969 dissolvanden natwacht bezetten en tijdens concerten met Tomat en Gooden of met speelgoedlauweren mochten. De door media WIJDH basuind Amsterdamse onrust heeft ook de middelbaar scholieren over het heel land aangestoken, die vanzelfsprekend in hun eigen woordje soortgelijke opstandige volens koesterden jegens de maatschappij, de arrogantie van de docenten, de slechte kwaliteit van veel lessen en de eigen reclusigheid. Kerkjaren 60 ontswelling de Nederlandse kerkprovincie heeft onder leiding van Elfrink enkel progressief bishoppen die besluiten van Vaticanum II aan de Nederlandse kerkvergadering voorgelegd. Hierin nemen priesters, leken en vertegenwoordigers van anderleven beschouwelijke richtingen deel. Wordt met elkaar gediscussieerd over kerkelijke gezagsuitoefening, ethiek, jessen, geloofsbeleving en vrede. Mensen durfden zich paniker in de kerk te spreken. De klein minderheid die dat deed, wordt een groot minderheid. In enkel jaren tijd wordt niet alleen de KVP opgeheven, maar verdween ook de IVCB, de katholiek tegenhanger van de KNVB, de katholiek vakbonden, en de katholiek werkgeversorganisatie. Ook de kerkleed league. Zijn geen priesters,
freighters en non meer die het strijdbeeld opsieren. De Sacramenten worden niet meer bediend, de heiligen niet meer vereerd. Het bidden worden na die maaltijd en het tremol op zeggen van de engel des Herren heeft onmarriage boodschap zien achterhaald, evenals de sheetbeds, de rozenkrans, de mismetrijharen en de wering van het kerkelijk jaar. De instorting van Dislan het veel oorzaken, die moeilijk op hun precies wordt schatten zien. In de eerste plaats with the opkomst van de verzorgingsstaat, die de in professional kerkelijke diensten verving. Vervolgens hebben onderwijs en televisie, die mensen in onbekend wereld openden, de zuil ondergroeven. Ze veranderen die mensen niet, maar ze hebben die laten kritisch zijn en de waardigheiddrukking ontwikkeld. In het algemeen worden de veranderingen in de katholieke kerk de grootste kennis voor de ontswelling toegekend, omdat de kerk de matigst was en het diepst javelin is. Verschil politiek het politiek systeem worden de jaren na 1945 gekenmerkt door de verzwaling, overliggen door pacificity, het streven naar overeenstemming. Tot 1959 ken ons land zogenaamd qualities op breed basis, waren veel partijen deelnemen als de KVP en PVDA. Ze werden gesteund door de overgroot meerderheid van het parlement. In die qualities werkten belangrijke verzuild partijen samen, waarbij ze het werk onderling evenredig verdeelden. De politieke verhoudingen waren tamelijk stabiel. De kiezers waren trouw aan de eigen zuil, en dus aan de eigen party. Ook op ander gebieden, bijvoorbeeld op sociaal-economisch terrein, we spreken van een overlogmaatschappij. GZ dat in Nederland na de oorlog in begin werd gemaakt met de bouw van wat later de verzorgingsstaat ging heten. Overheid en samenleving kregen meer ook voor het welzijn van alle burgers. Kwam op den duur onder meer een sociaal vangnet. Met neem Dries heeft zich ever in GZ. Zeer bekend wordt zijn nieuwwet ouderdomsvoorziening in 1947, die het groot tot de algemeen ouderdomswet, AOW, invoerde in 1957. Ook andere sociaal verzekeringen worden in de steigers gezet. Voorzieningen voor die zorg bezicht, ongeval, arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en overlijden. Nederland wordt niet alleen een welvaartsstaat, maar ook een verzorgingsstaat. Belangrijk was de verandering van het politiek klimaat. Stonden de jaren verstigen het teken van verzwaling en pacificity, de jaren die zouden voten zouden de jaren van de polarisity zien. De PVDA introduceerde polarisatie in de politiek, maar was niet de uitvindster ervan. In groot delen van de maatschappij maakten in de loop van de jaren 60 pacificity en harmonie plotst voor confrontatie en polarisatie. Polarisatie is het ontstaan of timen van tot en toe verborgen spanningen en tegenstellingen in een groep. Het sociaal klimaat veranderd, allerlei groepen gingen eisen stellen en op een voor Nederlandse begrippen aangekend manier ontdekt vragen voor hun belangen. Hoe ontwikkelt de economie tijdens de wederopbouw? Na afloop van elke oorlog moet er opnieuw gebouwd worden. Dat was ook het geval voor de Nederlandse economie. Nederland was na de oorlog totaal ontwricht. Van de oorlogseconomie was niets meer over. Veel voor de commentij geen luxe te verwachten. Na de linkerrijk crisis in de jaren 30 beseft men dat de overheid vaker zou moeten ingrijpen. Na de oorlog bemoeide de staat zich dan ook meer met de binnenlandseconomie. De recurring kriegzeggenschap over de lonen. Zo ontstond de geleidelijke loonpolitiek. Willem Dries speelt met zijn roomsrood quality een belangrijke rol bij de wederopbouw. Hij groeide tot een symbool van de verzorgingsstaat en stond bekend om zijn degelijkheid en fatsoen. Met de nadruk die hij legt op hard werken en zuinig zijn was hij voor veel mensen de ideal persoon om het land weer bovenop te helpen. Het geval allemaal met te werken aan de wederopbouw tot een groot samhörigheid in de Nederlanders waren bereid hard te werken voor weinig loon. Dit leidt tot een sneldaling van de werkloosheid. Waren echter meer factoren die bedrogen aan het snel economisch herstel van Nederland. Naast de laagloonkosten voor de ondernemers brachten die laaglonen het effect van bestedingsperking met zich mee. De Nederlandse consumptie werd op een laag peil gehouden. Hierdoor kochten Nederlanders ook weinig in het buitenland. Ontstond een overschot op de bedelingsbalans. Nederland exporteert meer dan het importeert en verdient dus aan het buitenland.
Men zagen dat die hoogtelmeren rampzalig voor de economie waren. Daarom besloot Nederland samen te gaan werken met België en Luxemburg. En Britain samen de Benelux op. Ook de Marshallhulp die de Amerikanen aanbieden was van groot belang. Die hulp wordt dankbaar aangenomen om de economie weer op poten te zetten. In de loop van die jaren had de Nederlandse economie die weg omhoog gevonden. Het bedrijfsleven boekhoud resulted in, was voor virtueel iedereen werk en die spoken van crisis en oorlog verwachten. De hooghebbers en zelfbeheersing van de Nederlandse arbeider beken echter te dalen. Men het langzamerhand zien boekvol van loonbeheersing en wederopbouw en welgenieten van medewelvaart. De geschiedenis van de Nederlandse economie van 1945 tot 1969 is in een aantal termen samen te vatten: wederopbouw, bloei, overwinning. Verschil maatschappelijk leven, media, een belangrijke factor bij die vernieuwing was de televisie. In de jaren 60 nam de televisie de tijdsterk toe in 1959 waren 500.000 gezinnen met tv, in 1961 al 1 miljoen. Ook de kwaliteit van de programma's, en dan met name de actualiteitenprogramma's nam toe. Belangrijker debatten in de Tweede Kamer worden regelmatig gezonden. De technologische ontwikkelingen volgden elkaar snel op. De telefoon, auto en radio worden daardoor steeds goedkoper en voor veel mensen betaalbaar. Ook de verbeterde infrastructuur droeg bij aan het makkelijker communiceren met elkaar. In de jaren 60 hadden de journalisten, in de ogen van de elite den entvangt. Was weinig ruimte voor een kritisch benadering. In de loop van die jaren maakt beleefdheid plaats voor ironie en kritiek. Wordt vooral veel aandacht besteed aan fouten en spanningen tussen politici. Dit wordt dan door een meer generate journalisten die hoger opgeleid waren en voor hun eigen mening durfden uitkomen. In de tweede helft van de jaren 60 namen de tijdschriften en kranten het voor die genren op en kwam er meer openlijke kritiek op de jeugdstijdord. Ook kwam er een splitsing bij de dagbladen in gezagstruw kranten en kranten die zich wilden identificeren met de genren. Ook op het gebied van radio volgden er grote veranderingen. Zo komen er commerciële zenders bij zoals de paardenzender Veronica, die het aan vanaf een schip voor de kust van Scheveningen. Ze brachten alleen popmuziek en reclame. Veronica trok vooral jongluisteraars die weggetrokken worden bij de Hilversums radiozenders. Om des tergang te stoppen worden er 3 publiekzenders opgericht die vooral popmuziek draden. Al de zenders hebben een groot invloed gehad op het doen en meten van de genren. Heerst vrijheid van meningsuiting voor de commerciële zenders. Bij de publiekzenders in Hilversum waren veel gebonden aan een zuil. Doordat er veel naar de radio wordt geluisterd raakten genren beter geconformeerd en zo meer betrokken bij het weergebeuren. Genren zochten elkaar op en groeperen zich. Binnen des groepen worden veel uit besproken en doorgegeven. Met de komst van de TV kreeg men beelden te zien van het nieuws uit de hele wereld. Niet iedereen had direct een TV, men ging bij elkaar kijken. Genren voelden zich gestoord, omdat er in de wereld meer mensen waren, met dezelfde gedachten en idealen. Actualiteiten rubrieken en satirisch programma's besteden veel aandacht aan vooral politiek onderwerpen, des kritisch toen wordt door die genren gewaardeerd. De boodschap was, vrijheid, blijheid, als kan en macht. Vooral de omgangsvormen worden losgelaten en de omgang met ouderen wordt minder strak. Als wordt binnen die dialoog bepaald, waren geen vooropgezet regels, behalve dan dat men zich afzet tegen die jeugdstijdord. Des kritisch toen wordt niet altijd gewaardeerd door die gezagstragers. De televisie pen die blik naar de wereld. In de jaren 60 brak de oorlog in Vietnam en onhebbelijkheid los. Onder genren en intellectuelen kwamen steeds meer bezwaren tegen het Amerikaanse optreden in Zuid-Oost-Azië. Daarnaast kregen die problemen van de derde wereld meer aandacht, waarbij die tegenstelling tussen het Rijke Westen en landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië zichtbaar wordt. De media heeft ervoor gezorgd dat als bespreekbaar wordt, wordt gemaakt. Door in de perstructie te vinden op een politicus bleek veel meer bespreekbaar te zien. De politiek vroeg aan die zelfzuilende media door middel van zelfcensuur van loyalty blijven aan het gezag. Verschil kunst de jaren 60 vertoon weliswaar nieuwe elementen,
maar was niet baanbrekend zoals in de vorige decennia. Met het during op het ballet. Tot de jaren 60 word jazzballet alleen op jazzmuziek uitgevoerd. On het begin van die jaren 60 word er het eerst jazzballet opgevoerd in een theater, als apart stuk. Daarvoor kwam het jazzballet alleen voor shows, reviews en musicals. In de beeldendkunsten kwam nadruk te liggen op het wami men zich het drukt. Verschil genren naarmate the oorlog meer tot het verleden ging worden die levensomstandigheden van de jeugd anders. De genren kregen door deze genwelvaart meer geld en tijd. Ze maakten een deel van het zelfverdienloon houden, waardoor ze in staat waren te kopen wat ze wilden. Opeens wordt die vermaakindustrie zich op de jeugd consumend. Kerken en overheid gingen zich nog meer zorgen maken dan vroeger, da over zoveel loon beschikt. Ze waren van overtuigd dat de jeugdbeweging immers was dan uit om die Louis van de vrijheidsbesteding te houden. De kerkelijke patronaten en jeugdverenigingen blekken echter met hun positief levensvulling niet te kunnen opboksen tegen die modern commerciële stuiven. Natuurlijk stroomden die patronaten van de een op de ander dag link, maar die belangstelling voor stil dansen, nutselen, wandelen, stilbakken en biljarten, een afstandsfilm en muziek met grammofoonplaat als je kampen in de way verdween gedurende jaren. Niet alleen waren des vormen van ontspanning achterhaald, the armotage, verveles en het geliefd verenigingsgebouwen zelf konden het nu winnen van de lux, glitter en rijkdom van die nieuwe pleziergebouwen. Het meest vorig wordt in de jaren verstikt dan, omdat in dit decennium een aantal ingrediëntwijzigingen in de positie van die genren tot stand is gekomen. De zeer sterk groeiende deelneming aan de grootverschuivingen in de arbeidsmarkt, toenemend consumptieve kennis van die genren etc. Des processen vormden de achtergrond van verandering in het jeugdleven, the alternatieve judgringsvormen komen tot ontwikkeling. In sterk meedoen van de Verenigde Staten en tot het drukking gebracht in mode, met neem des bekebroken. Genren het de arbeidersklasse komen tot de nozemstegel in het midden van die jaren verstikt. Vijf jaar later gevolgd door ouder middelbaar scholaren en studenten uit de middenklasse. Langzamerhand ontstaan zo in de eerste helft van die jaren 60, samengesteld het verschillende in de jaren verstikt tot stand gekomen gedruksstilen Socrates klaagden die 5 eeuwen voor Christus dat de jeugd van vandaag van lux houdt. Hij heeft manieren en verachting voor gezagstragers, geen respect voor ouder mensen en hij verveelt zich terwijl hij hoort te werken. De genren staan niet meer op voor, wanneer de ouderen die kamer binnenkomen. Ze spreken hun ouders tegen, waren het hoogst worden het gezelschap, leggen hun binnen over elkaar en tyranniseren hun leveren en onderwijzers. Die tijden zijn weliswaar anders dan die van Socrates, maar jeugd en ouders zijn onveranderd. Verschil in de oorlog en zijn nesleepaden in de ogen van de genoten die maatschappij het haar volken getal en het gezen entretterd. De Duitsbezetting die zoveel mannen van hun gezinnen het geschoten. Vooral de buitenechtelijke gebeurten en die grote aantal echtscheidingen waren het BWIJ dat het gezin op instorten stond. Tot in de jaren 60 was het normaal dat vrouwen houden, kinderen baarden en voor het gezin zorgden. Ze beschouwden dat zelf het meestal als hun bestemming in het bestaan. Na het huwelijk was de verdeergang der gebeurtenissen der hoofd en hoogmeet voorspelbaar. Het werken van jeugdvrouwen buitenshuis was niet gebruikelijk, in 1960 slechts 7% en wordt ook niet gestimuleerd. Zo werden tot 1957 vrouwelijke ambtenaren als ze trotten ontslagen. Ook hadden vrouwen nog een groot onderwijsachterstand op jongens en mannen. In 1956 kwam een eind aan die juridische handling zo'n bekwaamheden van jeugdvrouwen. Men ging zich realiseren dat de vrouw, ook in de arbeidersgezinnen, heel belangrijk was. Ze zorgt voor een wereld zonder zorgen, zorg voor niks lacht. Men realiseert zich dat ze uiteindelijk de drich van kracht was achter het gezin. Zou binnen als buiten het gezin veranderen des menlevingsvormen. De algehele ontarding van maatschappij en gezin bleek ten overvloed het de algemeen danswoord, het alcohol-nicotine gebruik, de frivole kleding, de binnen en het strand en bioscoopbezoek.
The opzijn beerdaling van het gemiddeld kinderdal in het lingeretstal van het krigen van het eerst kan doorvrouwen wijst op een afnemend interesse in voortplanting. Ook veranderen biedt kennis van moederschap en veranderen houding tegenover kinderen in het getting te zien. Economisch en godsdienstig motieven van het krigen van kinderen zien verdwijnen in anticonceptie mogelijkheid en voorkomen ongewenst zwangerschappen. Verontswelling, Kirk, na Tweede Oorlog herstel Nederland de shade. Het leek erop dat de oorlog was een invloed op de verzwaling had ik geoefend. Nog in 1954 konden de bisschoppen immers hun gelovigen oproepen niet meer naar de waarheid te luisteren en hun stem niet op de PVDA te brengen. Men spreekt van dit verandering wel van een herzwaling in 1945. 20 jaar later leek de verzwaling plotseling in te zakken. De Nederlander als voorzien aanspanning en verlichting niet meer afhankelijk van zijn zuil. Hij kon zichzelf vermaken. Bovendien kwam hij via de televisie in contact met al van opvattingen die buiten zijn zuil wordt gehuldigd. Zo in het Roomsweden en protestants Noorden zag men dezelfde televisieprogramma's. De ontswelling is ook zeer nauw verbonden met de ontkerkelijking. De neoorlogsgeneratie was zelfbewuster, vrijheidsliever, democratischer en vooral artser dan de voortgeneraties. Onvoldoende ontdekt van zal de protestants als Rooms-Katholiek Kerk worden verwachtingen en denkbeelden van de gelovigen, deed ze massaal de kerkelijke organisaties te verlaten. Ontkerkelijking en ontswelling zijn geleidelijke processen en niet het niet subduiken revoluties. Zoals voor ieder katholiek die dag kwam dat hij zijn zondagskerkgang niet meer op de KVP stemt, zo moet ook voor de rest die dag in zijn ingebroken. Voor wat de zuil betreft kan dat de grootverkiezingsnederlaag van de KVP bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1967 zien. Anderen meten de ontswelling beginnen bij de heroeping van het amendement in 1964 bij de bisschoppelijke erkenning van het recht van elk katholiek zijn eigen cultural, sociaal en politiek organisaties te kiezen in 1969. Voor wat de kerk betreft, kunnen de verkiezing van Paus Johannes XX111 in 1958 op de benoeming van bisschop Bekkers van Hertogenbosch en van aartsbisschop Alfrank van Utrecht tot kardinaal in 1960 als omslagpunt fungeren. Waarin processen van ontswelling en ontkerkelijking de minderheid tot meerderheid wordt, is het goed besoffen dat die tot minderheid teruggebracht meerderheid nog steeds bestaat. Van een totale, radicaal, abrupt revolutie is noodspreek. Verschil man vrouw de vrouwen beweging in Nederland beginnen de jaren 60 voor het eerst duidelijk vorm te krijgen. Tegen het oud van de jaren 60 Susie Alberzien ingekapseld in een instituut als man-vrouw maatschappij. De NVM zet zich in die jaren in voor de emancipatie van vrouw en man. Dat was weer anders met de in 69 afgesplitst vrouwen, de Dalminas. Ze geven het feminisme in Nederland weer handen en voeten. Vooral in de helft van de jaren 60 ontbrand een strategie om de heilige hoestes van de man in maatschappij. Onderdrukt daarvan wankelt het traditional rollenpatroon. Vrouwen betreden arzelen de workflow en mannen stonden niet minder onzeker achter het vernieuwen zulten met kinderen. Wordt gedemonstreerd voor gelijk loon voor mannen en vrouwen, praatgroepen worden opgericht en vrouwenkeefs ontstanden massaal. Waren mannen die met verbistering, zo niet met afgridsen zeggen hoe hun vrouw steeds meer mans wordt. Voor mannen is weinig verschil. On het aan van een opleiding zoekt men een baan en hun heel verder leven blijven ze werken, ongestuurd door veranderingen in het huwelijk of in het gezin. Een jaren 60 vertaalt de emancipatie zich ook in de mode. Verschijnen gesproken op de markt met een echt gop van voren, beetjes rokt in het en worden samen zelfs in het openbaar verbrand. De actiebereidheid van de Dalminas wordt steeds groter. Trouwen worden de jaren steeds minder vanzelfsprekend en het aantal echtscheidingen wordt steeds groter. Ook homofiele relaties worden meer zichtbaar. Conclusie dus kunnen we stellen dat een trend wordt plaatsvonden in de jaren 60? In mijn ogen kan niet echt van een brood gesproken worden. Het wordt brood verklaard namelijk dat de situatie van het op het andere moment verandert. Dat is hier niet het geval. Het gaat om een proces van jaren,
Waarom uiteindelijk toch heeft jullie er in de jaren 60 hadden en ander veranderd op het gebied als de politiek, economie en de positie van de kerk. Ook de positie van die jongeren en vrouwen veranderd in de loop der jaren. De jaren 50 wordt vaak gezien als die brave jaren en die jaren 60 als die roerige jaren. De veranderingen bekenen echter al in de jaren 50. Uiteraard waren die niet zo sterk als in de jaren 60. Op politiek gebied staan die jaren 50 vooral in teken van Willem Drees. Zeer bekend wordt ze in ouderdom zet, die we vandaag de dag nog kennen. In de jaren 60 van wel verandering plots in het politiek systeem, maar daar had Drees zich al voor gezet in de jaren 50. Economisch gezien waren de jaren 50 al begin der jaren. Was al sprake van een sterk groeiende werkgelegenheid en hoge toekomstverwachtingen. In de jaren 60 groeit het alleen steeds meer. Jongeren gingen een belangrijke rol spelen in de jaren 60, maar die stappen waren al gezet in de jaren 50, nozems. De jongeren wil dat ze meer invloed krijgen en beschikten over steeds meer geld. De positie van die vrouw verbeterd al in de jaren 50, door de effecting van die handeling zo'n bekwaamheden van die jonge vrouw. De kunsten de jaren 60 vertoon weliswaar nieuwe elementen, maar waren niet baanbrekend. Ontkerkelijking en ontswelling zijn geleidelijke processen en niet het niet subduiken revoluties. Van een brood met die jaren 60 was geen sprake. Het was in de jaren 50 al beginnen, alleen de jaren die volgden maakten het af. Kortom, is geen sprake van een breuk of kloof in de jaren 60 ten opzichte van die jaren 50. Bronvermelding bronnen het wonder van die wederopbouw, hangt nieuwen huids de jaren 50 in Nederland, de Roenbenders kijk naar jezelf, herinneringen aan de jaren 50, Rolf Boost geschiedenis van Nederland, Leek Mulder Thuis in de jaren 50, Marianne Grunel-Jong in de jaren 50, Chrisenty Veld de jaren 60, Doris Winkens had de wereld with jaren 60 Hans Regard studenten protest in de jaren 60 Louis Vos Nederland in de jaren 60, Bernard van den Berg het jaren 60 boek, Paul Brood het jaren 50 boek, Paul Brood. Thank you for taking your time to listen to me. I hope you enjoyed learning about the historisch Voorwoord as much as I did. Kindly remember that you can get a custom, plagiarism-free essay at Essay Nights for as little as $10. The link is the description. See you next time.